Jai Shri Gurudev. Good morning to everyone, students. Welcome to chemistry class. In the previous session, we learned about introduction of chemical bonding and molecular structure, and along with the Kozel-Lewis theory and electrocovalent bond, and also octet rule. So it is very important to learn octet rule once again, because the chemical bonding is formed between two atoms, that we know how it is formed. Now the octet rule says that sharing or transform of electrons between any two atoms in the order to attain 8 electrons in their outermost shell. Okay, so it says what? Sharing or transforming of electrons. Either sharing or transform. Sharing is nothing but equal or mutual sharing. ಅಂದ್ರೆ ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಪರಸ್ಪರವಾಗಿ ಎರಡು ಆಟಮ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಅನ್ನು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಶೇರಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. So ಅದೇ ರೀತಿ transform means the complete loss or gain of electrons from one atom to another atom is called transform. So when electron is transforms, electrocovalent bond, it means ionic bond is formed. For example, sodium chloride. So example, sodium chloride you take, here sodium having only one electron in their outermost shell. When it transforms the electron completely to the chlorine attain 8 electrons around it, because the outermost shell containing only 7 electrons. At the time, the outermost shell is completely vanishes in sodium, and the innermost shell containing 8 electrons. So that both the atoms attain octet configuration, that is called as electrocovalent bond or ionic bond. So best example is sodium chloride. Similarly, when we are coming to the chlorine molecule, here two chlorine atoms combines together, you get chlorine molecules. To form chlorine molecule, the electrons are shared together mutually. During that time, the covalent bond is formed. Okay, so in the previous class we learned electrocovalent bond, ionic bond before learning octet rule. Now we are going to study covalent bond and Lewis dot structure. Covalent bond and Lewis dot structure. So covalent bond is formed by mutual sharing of electrons between two atoms. That is, covalent bond is formed by mutual sharing of electrons between any two atoms is called covalent bond. So mutual is nothing but paraspara anta. ಅರ್ಥಾಯ್ತಿಲ್ಲ, ಎರಡು ಆಟಮ್ಸ್ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದನ್ನ ಮ್ಯೂಚುವಲ್ ಶೇರಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಾಗ ಎರಡು ಆಟಮ್ಸ್ 8 electrons ಅನ್ನು ಅಟೈನ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. So that covalent bond is formed. So in the all cases, means the elements which having covalent bond, in all such cases all atoms should be attain 8 electrons in their outermost shell. ಯಾವ್ಯಾವ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಕೋವಲೆಂಟ್ ಬಾಂಡ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗಿರುತ್ತೋ ಆ ಎಲ್ಲ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿನೂ outermost shell ಅಲ್ಲಿ 8 electrons ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ಲ? For that purpose only the covalent bond is formed. For example, take the chlorine molecule. That is, we are going to study now how to write the Lewis dot structure for a given molecule, or how the molecule is formed. So that is we learn under this concept. So see, for example, we are taking the chlorine molecule Cl2. So this chlorine molecule is formed by combining two chlorine atoms, right? The Cl2 is formed by combining two chlorine atoms, Cl and Cl. So you know the atomic number of one chlorine atom is 17. Chlorine atomic number is 17, and the electronic configuration is 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 and 3p5. This is the electronic configuration. Now this inner shell electronic configuration, this one up to here, this is written as neon, right? 2, 4, 10. So 10 is nothing but neon, that is neon, 3s2 and 3p5. This is the electronic configuration of chlorine.
Now this chlorine molecule is formed by sharing of two chlorine atoms or combining of two chlorine atoms. Now how many electrons are there in outermost shell? 7. Those 7 is written like that: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 electrons. Similarly 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 electrons. So when these two combine together, you get Cl2 molecule. These two combine together, you get a Cl2 molecule. Now observe, here there is 7 electrons and here there is 7 electrons. Only one electron is less to attain next noble gas configuration. That is, after neon, the next one is argon. Argon having 18 electrons. Argon ಅಲ್ಲಿ 18 electrons ಇರುತ್ತೆ, ಕ್ಲೋರಿನ್ ಅಲ್ಲಿ 17 ಇದೆ. ಔಟರ್ಮೋಸ್ಟ್ ಶೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಹಾಳಾಯಿತು ಅಂದ್ರೆ 18 ಆಗುತ್ತೆ, ಸ್ಟೇಬಲ್ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಅದಕ್ಕೆ ಏನಾಯ್ತಂದ್ರೆ, for that purpose these two are get combined together and form chlorine molecule. ಯಾವ ತರ ಕಂಬೈನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಮ್ಯೂಚುವಲ್ ಆಗಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಅನ್ನು ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ 8 ಆಗೋದಕ್ಕೆ, ಅದರಿಂದ ಏನಾಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ಲ? ಈ ಪ್ಲಸ್ ಅಂತ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಹಾಳಾಗಿ ಈ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಇದು ಶೇರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಈಗ ಶೇರಿಂಗ್. ಅದೇ ರೀತಿ ಇದಕ್ಕೆ 7 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ 1 2 3 4 5 6 7 ಇದೆ. ಈ ಆಟಮ್ 8 ಆಗಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಶೇರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇವೆರಡು ಶೇರ್ ಆದಾಗ ಏನಾಯ್ತು ನೋಡಿ, 6 7 8 ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಒನ್ 6 7 8 8 ಆಯ್ತಲ್ವಾ? ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಯ್ತು, ಇವೆರಡು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಾಗ ಕ್ಲೋರಿನ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಯ್ತು. ದಟ್ ಈಸ್ ಕ್ಲೋರಿನ್ 1 2 3 4 5 6 7 ಆಯ್ತು. ಕ್ಲೋರಿನ್ 1 2 3 4 5 6 7 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್. ಇವಾಗ ಏನಾಯ್ತು, ಇವೆರಡು ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದೆಯಲ್ಲ, ಇವೆರಡು ಒಂದೇ ಗ್ರೂಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಸೊ ಏನಾಯ್ತು, ಇವೆರಡು ಮೇಕ್ ಎ ಸಿಂಗಲ್ ಬಾಂಡ್ ಬಿಟ್ವೀನ್. ಸೊ ವೆನೆವರ್ two electrons are shared mutually, that will get single bond. If each atom donate or shares 2 electrons, then you get double bond. If 3 electrons, then triple bond, like that. ಒಂದು atom ಎಷ್ಟು electrons share ಮಾಡುತ್ತೋ ಅಷ್ಟು bonds form ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. Okay, so this is the structure of chlorine molecule called Lewis dot structure. So Lewis dot structure ಬರೆಯಲಿದ್ರೆ ಈ ತರ ಬರೆಯಬೇಕು. ಈ dots ಏನು, Lewis dot structure. This is the chlorine molecule. Similarly, take hydrogen molecule. For example, next one, take hydrogen molecule. If you take hydrogen molecule, this is only for chlorine. Now you take hydrogen molecule. See hydrogen H2. So how the hydrogen molecule is formed? By combining two hydrogen atom. So what is the atomic number of one hydrogen atom? Is 1. So then electronic configuration is 1s1. So after hydrogen, the next noble gas is helium, right? Next noble gas is what? Helium. Its atomic number is 2, electronic configuration is 1s2. So stable ಆಗಿರುತ್ತೆ. So it is only one electron is less to attain next noble gas configuration. So that the atomic number of hydrogen is 1 and having only one electron. Similarly, another hydrogen that having only one electron. These two are get combined together. So ಎರಡು ಏನಾಗಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಕಂಬೈನ್ ಆಗಬೇಕು ಹೈಡ್ರೋಜನ್. ಸೊ ಈ ತರ ಶೇರ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಅವಾಗ ಏನಾಯ್ತು, ಒಂದೊಂದು ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಆಯ್ತು? 2. ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ 2 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್, ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಆಲ್ಸೋ 2 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್. ಸೊ 2 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಯ್ತು, ಹೀಲಿಯಂ ಆಯ್ತು. ಸೊ ದಟ್ ಯು ಗೆಟ್ hydrogen molecule like that, H bond H, both are sharing together like that. So you get hydrogen. Itara hydrogen molecule form ಆಗುತ್ತೆ. This is called Lewis dot structure. Here there is no any lone pair electrons around hydrogen. Then take next example is formation of water molecule. Water molecule ಯಾವ ತರ form? The third example is water molecule. So H2O. That is Lewis dot structure of H2O, right? Lewis dot structure of H2O. So observe in the water molecule there is 3 atoms of 2 kind. 3 atoms ಇದೆ 2 ರೀತಿಯು. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ವಾ? That is 2 hydrogen and 1 oxygen. Now write first hydrogen. So hydrogen atomic number is 1 and electronic configuration is 1s1 for 2 hydrogens. Then oxygen atomic number is 8
Then electronic configuration is 1s2, 2s2 and 2p6. 2p6 right? 4 plus 8. 2p4, not 6, 4, right? See, 2 plus 2, 4 plus 4, 8. 8. Now observe here, to attain next noble gas configuration for hydrogen, this is helium. Helium ಅನ್ನೋದು ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಅನ್ನೋದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಬಲ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಆಗಬೇಕು, ಹೀಲಿಯಂ ಆಗಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಅನ್ನೋದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಬಲ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಆಗಬೇಕು, ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಯಾವುದು ನಿಯಾನ್. ನಿಯಾನ್ ನೋಬಲ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಔಟರ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಶೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಇರಬೇಕು, 10 ಇರಬೇಕು. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟಿದೆ, 6 ಇದೆ. 6 ಇರೋದ್ರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ, 2 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್. ಓಕೆ, ಇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಹ್ಯಾಸ್ 2 electrons less to attain next noble gas configuration. Similarly, the hydrogen has 1 electron less to attain next noble gas configuration, helium. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ವಾ? ಸೊ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಗೆ 1 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ, ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಗೆ 2 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ. Hence here there is two hydrogens so that both the hydrogens donate 1 electrons each to the oxygen atom. ಎರಡು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್, ಎರಡು ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಆಟಮ್ಸ್ ಏನು ಮಾಡುತ್ತಂದ್ರೆ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಗೆ ಒಂದೊಂದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಅನ್ನು ಡೊನೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಡೊನೇಟ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ವಾಟರ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ವಾ? ಸೊ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ illustration here. There is two hydrogen, that is one hydrogen and oxygen and hydrogen. So hydrogen ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಇದೆ, 1, right here. Here one hydrogen, 1 electron, hydrogen. Oxygen ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟಿದೆ, 4 plus 2, 6 electrons ಇದೆ. That is 1, 2, 3, 4, 5, 6. ಸರಿ ಆಯ್ತಲ್ವಾ? 6 electrons ಬರ್ತಿದ್ದೀವಿ ಈ ತರ. ನಾವು ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಜಾಯಿನ್ ಆಗಿ ಏನಾಯ್ತು, 8 electrons ಆಯ್ತು. ಸರಿ, 2 electrons ಆಯ್ತು. 2 electrons ಜಾಯಿನ್ ಆಯ್ತಲ್ವಾ? So there you see, here there is 1 electron that will be joined here. Join it. ಇವಾಗ ಎಷ್ಟು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಆಯ್ತು ಇದಕ್ಕೆ, 1, 2, 2 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಆಯ್ತು ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಗೆ. ಈ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಗೆ 1, 2 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಆಯ್ತು. ಟೋಟಲ್ ಆಗಿ ಏನಾಯ್ತು, 2 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಹೀಲಿಯಂ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್ ಆಯ್ತು, ನೋಬಲ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಸ್ಟೇಬಲ್ ಆಯ್ತು. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ಲ? ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಮಿಕ್ಕ ಎಲ್ಲಾನು 8 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಮಾತ್ರ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಓನ್ಲಿ ಎಸ್ ಶೆಲ್ ಮಾತ್ರ ಇರೋದ್ರಿಂದ. ಆಕ್ಸಿಜನ್ ನೋಡಿ 1, 2, 3, 4, 5, 6 ಆಯ್ತು. ಇಲ್ಲೊಂದು ಇದೆ, ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಾಗ ಎಷ್ಟಾಯ್ತು ನೋಡಿ, 8 ಶೇರ್ ಆಯ್ತಲ್ವಾ? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 electrons ಇದೆ. So this is called Lewis dot structure of water molecule. ಇದು Lewis dot structure water molecule. ಇದು ಯಾವ್ದ್ರಿಂದ ಬಂತು, ಒಂದು ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಪ್ಲಸ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಪ್ಲಸ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಈ ತರ ಇರೋದು ಕಂಬೈನ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟು ಬಂದಿರುವಂತದ್ದು. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ವಾ? So this is what Lewis dot structure of water. Similarly, now take next example, carbon tetrachloride. The fourth example is take CCl4, carbon tetrachloride. CCl4 carbon tetrachloride ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. Now observe how many elements are there, 5 elements of 2 kind. 7 ರೀತಿಯು 5 elements ಇದೆ. ಯಾವ್ಯಾವುದು, 4 chlorine atoms, 1 carbon. So write carbon atomic number is 6. Electronic configuration is 1s2, 2s2, 2p2. outermost shell ಎಷ್ಟಿದೆ, 4 electrons ಇದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಕ್ಲೋರಿನ್ ಎಷ್ಟು, atomic number is 17. The electronic configuration is neon, 3s2 and 3p5 ಅಲ್ವಾ? electronic configuration outermost shell ಎಷ್ಟಿದೆ, 5 electrons ಇದೆ. Sorry, 7 electrons, 7. So observe here, the carbon has 4 electron deficient or less to attain noble gas configuration. Next 8 electrons ಆಗಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ನಿಯಾನ್ ನೋಬಲ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ 4 electrons ಕಡಿಮೆ ಇದೆ ಕಾರ್ಬನ್ಗೆ 4 electrons ಕಡಿಮೆ ಇದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಕ್ಲೋರಿನ್ ಗೆ ನೋಡಿ 7 electrons ಇದೆ ಔಟರ್ ಮೋಷನ್ ಅಲ್ಲಿ. 8 electrons ಆಗಬೇಕಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಇದೆ, 1 electrons. ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಕ್ಲೋರಿನ್ ಗೆ 1 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ, ಒಂದೇ ಕಾರ್ಬನ್ ಗೆ 4 electrons ಕಡಿಮೆ ಇದೆ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ವಾ? ಸೊ ನೀವು ಗೆಸ್ ಮಾಡಬಹುದು, 4 ಕ್ಲೋರಿನ್ ಆಟಮ್ಸ್ ಒಂದೊಂದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಅನ್ನು ಶೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಕಾರ್ಬನ್ ಗೆ 4 electrons ಆಯ್ತು. ಒಂದೇ ಕಾರ್ಬನ್
4 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕ್ಲೋರಿನ್ ಆಟಮ್ಗೂ ಒಂದೊಂದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಶೇರ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಏನಾಯ್ತು ಕ್ಲೋರಿನ್ 8 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಆಯ್ತು. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ಲ? ಆ ರೀತಿ ಶೇರ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಕೋವೆಲೆಂಟ್ ಬಾಂಡ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದನ್ನೇ ನಾವೇನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಕೋವೆಲೆಂಟ್ ಬಾಂಡ್ ಆರ್ ಲಿವಿಸ್ ಡಾಟ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್. ಓಕೆ, ನಾವು ರೈಟ್ ಕಾರ್ಬನ್. How many electrons are there? 1, 4. Here 2 plus 2, 4 electrons. 1, 2, 3, 4 electrons around carbon. How many chlorines are there? 4 chlorine atoms. Cl4. Write one chlorine, chlorine, second chlorine, third chlorine, and fourth chlorine. Okay. Now, how many electrons are there in each chlorine? 7. 5 plus 2, 7 electrons. So write 7 electrons. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 electrons. Okay. Similarly here write 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 electrons. And similarly for this one, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 electrons. So we are writing 7 electrons for each chlorine atom. Now it is only 1 electron deficient, right? So that it ready to share 1 electron to the chlorine atom. Sorry, carbon atom. Carbon ಇಂದ ಒಂದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ರೆಡಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಇದು ಅಷ್ಟೇ 4 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಬೇಕಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ತಗೊಳಕ್ ನೋಡುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಕ್ಲೋರಿನ್ 4 ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ, ಒಂದನ್ನು ಮಾತ್ರ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದೇ ಒಂದು ಕಡಿಮೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಶೇರ್ ಆಯ್ತಲ್ವಾ? ಸೊ ಅದೇ ರೀತಿ ನೋಡಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈ ಕ್ಲೋರಿನ್ ಆಟಮ್ಗೂ 7 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಇದೆ. ಔಟರ್ ಮೋಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದಷ್ಟು ಗೇನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ, ಇದ್ರ ಜೊತೆ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಾಗ ಏನಾಯ್ತು ನೋಡಿ, ಕ್ಲೋರಿನ್ ಶೇರ್ ಆಯ್ತಲ್ವಾ? ಇವಾಗ ನೋಡಿ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ಆಯ್ತು. ಸೊ ಅದೇ ರೀತಿ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಒನ್ ಸಿ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Here also 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Similarly for this one. Share ಮಾಡ್ಕೊಂಡು 6, 7, 8 ಆಯ್ತು. Now for this one, ಇದು ಏನಾಯ್ತು, ಒಂದು ಕಾರ್ಬನ್ ಎಲ್ಲಾ ಕ್ಲೋರಿನ್ ಆಟಮ್ಗೂ ಒಂದೊಂದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಡೊನೇಟ್ ಮಾಡ್ತು. ಅವಾಗ ಇವು ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಸೊ ಯಾವ ತರ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ. ಸಿ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ವಾ? ಸಿ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದಿ ಲಿವಿಸ್ ಡಾಟ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್. ಲಿವಿಸ್ ಡಾಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಡಾಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಚುಕ್ಕೆ ಅಂತ. ಎಲ್ಲಾನು ಚುಕ್ಕೆ ಚುಕ್ಕೆ ಕಾಣಿಸ್ತಿದೆಯಲ್ವಾ? ಸೊ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಎಷ್ಟು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಇದೆ? 8 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಇದೆ. 8 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ಕೋವೆಲೆಂಟ್ ಬಾಂಡ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಯ್ತು, ಆಕ್ಟೇಟ್ ರೂಲ್ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಆಯ್ತು. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದಿ ಲಿವಿಸ್ ಡಾಟ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಆಫ್ carbon tetrachloride. Okay, I hope students you understanding. So similarly take next example, carbon dioxide. Carbon dioxide togoli fourth one, fourth is completed. Take fifth one, carbon dioxide, CO2. So do SO, very easy one. Carbon dioxide, fifth one, carbon dioxide, CO2. This is the carbon dioxide. So how many atoms are there? 3 atoms of 2 kind. 3 atoms there, 8 ರೀತಿವು. ಒಂದು ಕಾರ್ಬನ್ ಮತ್ತೆ 2 ಆಕ್ಸಿಜನ್ಸ್. ಫಸ್ಟ್ ಕಾರ್ಬನ್, atomic number 6, electronic configuration is 1s2, 2s2 and 2p2. Or you can also write helium 2s2 and 2p2. Helium 2s2 and 2p2. outermost shell ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟಿದೆ? 4 electrons ಇದೆ. Oxygen, one oxygen, atomic number 8 and electronic configuration is helium, that is 2, 2s2 and 2p4. So 8 electrons oxygen, 4, 6 plus 8. outermost shell ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟಿದೆ? 6 electrons ಇದೆ. Now think here, how many electrons are less for carbon to attain noble gas configuration? That is next helium. Helium ಆಗಬೇಕಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು electrons ಕಡಿಮೆ ಇದೆ? 4 electrons. Okay. Similarly here, totally 6 is there in outermost shell. It should need 2 electrons. ಇದಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು electrons ಬೇಕು? ಇನ್ನೂ 2 electrons ಬೇಕು noble gas configuration ಆಗಬೇಕಂದ್ರೆ. So ಇವಾಗ ಬರೀರಿ carbon dioxide. That is this skeletal structure. ಇದನ್ನ ಯಾವ ತರ ಬರೀಬಹುದು ಅಂದ್ರೆ carbon, one carbon ಆಯ್ತು, oxygen and again one more oxygen.
carbon, oxygen and oxygen. Okay, so on the oxygen ಸುತ್ತ ಎಷ್ಟಿದೆ 6 electrons. 1 2 3 4 5 6. carbon ಸುತ್ತ ಎಷ್ಟಿದೆ 4 electrons. 1 2 3 4 4 electrons. Similarly oxygen again 6 electrons. 1 2 3 4 5 6. 6 electrons. Now ಇದಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು electrons ಬೇಕು ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಗೆ ಸ್ಟೇಬಲ್ ಕೊಡಬೇಕಾದ್ರೆ 2 electrons. ಇಲ್ಲಿ 2 electrons ಇದೆಯಲ್ವಾ, ಸೊ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ 2. ಶೇರ್ ಆಯ್ತಲ್ವಾ? ಸೊ ಅದೇ ರೀತಿ ಈ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಎಷ್ಟು ಬೇಕು 1 2 3 4 5 6 2 electrons ಬೇಕು, ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಶೇರ್ ಆಯ್ತಲ್ವಾ? ಅದೇ ರೀತಿ ಕಾರ್ಬನ್ ಗೆ 1 2 3 4 ಇದೆ, ಇನ್ನು ಎಷ್ಟು electrons ಬೇಕು 4. 1 2 3 4 ಇದೆ, ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. share ಆಯ್ತಲ್ವಾ? So you get each atom means each atom get 8 electrons around it. That is 4 plus 4 and 2 plus 2. ಮತ್ತೆ ಇದನ್ನ ಏನಂತ ಕರೀತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಲೀವಿಸ್ ಡಾಟ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ಲ? ಇದನ್ನೇ ಇನ್ನೊಂದು ರೀತಿ ಬರೀಬಹುದು. ಯಾವ ರೀತಿ ಅಂದ್ರೆ here how we can write this one, carbon 1 2 3 4 electrons ಇದೆ, 2 electrons share ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಯ್ತು ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗುತ್ತೆ. 1 electron share ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಸಿಂಗಲ್ ಬಾಂಡ್. For example here only one electron is sharing, so that this can also be written see carbon 4 electrons will be sharing, that is chlorine, 1 chlorine bond and bond share ಆಯ್ತು, ಎರಡು ಮಧ್ಯೆ ಒಂದು ಬಾಂಡ್ ಆಯ್ತು ಎಷ್ಟು electrons ಇದೆ 6 1 2 3 4 5 6 bond chlorine ಆಯ್ತು ಮತ್ತೆ chlorine 1 2 3 4 5 6 electrons. Next bond ಎರಡು share ಆಯ್ತು bond ಆಯ್ತು chlorine 1 2 3 4 5 6. Again these two are sharing bond chlorine 1 2 3 4 5 6 like that. Okay, this can also be write like. Similarly this one how do you write or how can you write this one? See, share these two because each atom donating 2 electrons. So carbon these two are sharing. ಇವೆರಡು ಮ್ಯೂಚುವಲ್ ಆಗಿ ಶೇರ್ ಕೊಂಡು ಅಂದ್ರೆ ಈ ತರ ಎರಡು ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರೋ ಮಾತ್ರ ನಾವು ಬಾಂಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಾಗ ಏನಾಯ್ತು ಬಾಂಡ್ ಆಯ್ತು. ಆಕ್ಸಿಜನ್ 1 2 ಪೇರ್ಸ್ ಹಂಗೆ ಇದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳೋದು ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಮೇಲೆ 2 ಪೇರ್ ಆಫ್ ನೋನ್ ಪೇರ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ. ಇದು 8 ಪೇರ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ 2 ಜೊತೆ. ಕ್ಲೋರಿನ್ ಮೇಲೆ ಎಷ್ಟು ಜೊತೆ ಇದೆ 3 pairs. Remember this is the basic concepts are very important to know next chemical bonding or to write any organic compound or any compound in a chemistry. Okay, ನೀವು ಯಾವುದೇ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಬರೆಯಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಲೋನ್ ಪೇರ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಶೇರ್ ಆಗಿರೋದೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕು. Okay, this is the structure of carbon dioxide. The next one, that is sixth one, ethene molecule, that is C2H4. C2H4, ethene. So you know ethene, here there is two kind of atoms, carbon and hydrogen. So you know valence shell in hydrogen there is only 1 electron and carbon having only 4 electrons. Don't need to write electronic configuration every time if you understand well. ನಿಮಗೆ ಏನಾದರೂ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್ ಬರೆಯೋ ನೆಸೆಸಿಟಿ ಇಲ್ಲ, ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಲೀವಿಸ್ ಡಾಟ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಅನ್ನ ಬರೆದು ಬಿಡಬಹುದು. ಎಷ್ಟು ಕಾರ್ಬನ್ಸ್ ಇದೆ 2 carbons, right? 1 carbon and second carbon. How many hydrogens are there? 4 hydrogens. So right 4 hydrogen ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. 2 carbons ಇದೆ, divide by 2. Each carbon get how many hydrogens? 2 hydrogens, right? 4 carbons ಇರೋದು 4 hydrogens ಇದೆ, ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕಾರ್ಬನ್ಗೂ 2 hydrogen ಬರುತ್ತೆ. That is 1 hydrogen, second hydrogen, third hydrogen and fourth one. Okay, now you know each carbon having how many electrons? 4 electrons in their outermost shell. That is 1 2 3 4 1 2 3 4 electrons ಆಯ್ತಾ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕಾರ್ಬನ್ಗೂ. Then write hydrogen, each hydrogen having only 1 electron. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಹೈಡ್ರೋಜನ್ 1 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಇದೆ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ವಾ? ಸೊ ಇವಾಗ ಶೇರ್ ಮಾಡಬೇಕು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಇನ್ ದಿ ಹಾರ್ಡರ್ ಟು ಅಟೈನ್ ನೋಬಲ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಬಲ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್ ಆಗೋ ಥರ ಅಟೈನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಹೀಲಿಯಂ ಆಗಬೇಕಂದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ, ಸೊ ಶೇರ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅದೇ ರೀತಿ ಈ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಏನಾಯಿತು 1 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ, ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀವಿ. Similarly for this hydrogen also 1 electron is deficient, so share itself.
then here ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತಲ್ವಾ. ಸೊ ಅದೇ ರೀತಿ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಆದ್ಮೇಲೆ ಕಾರ್ಬನ್ಗೆ 8 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಇರಬೇಕು, ಅರೌಂಡ್ ದಟ್ 8 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಇರಬೇಕು. 1 2 3 4 ಆಯ್ತು. 5 6 ಇವೆರಡನ್ನು ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ 6 ಆಯ್ತು. ಇವೆರಡನ್ನು ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ 8 ಆಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ. 1 2 3 4 5 6 7 8 ಆಯ್ತು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಬನ್ ಏನಾಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಇವೆರಡನ್ನು ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಲ್ಲ ಶೇಪ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಲೈನ್. ಇಷ್ಟು ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಇವಾಗ ನೋಡಿ 1 2 3 4 5 6 7 8. ಅದೇ ರೀತಿ ಈ ಕಾರ್ಬನ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಇದು 8 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಇವುಗಳನ್ನ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು. like that. See now 1 2 3 4 5 6 7 8 electrons ಆಯ್ತಲ್ವಾ. so this is the Lewis dot structure of ethene. This is what ethene. We know the molecular formula of ethene. now write its structure. ಯಾವ ತರ ಬರೀಬಹುದು ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ನೋಡಿ. ಯಾವ್ಯಾವ ಎರಡೆರಡು ಬಾಂಡ್ಸ್ ಶೇರ್ ಆಗಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಶೇರ್ ಆಗಿದೆಲ್ಲ ಇವೆರಡು. here also these two, ಇಲ್ಲಿ ಇವೆರಡು ಶೇರ್ ಆಗಿದೆ ನೋಡಿ. ಇದರ ಶೇರ್ ಆಗಿರೋದು ಮಾತ್ರ ಜಾಯಿನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ರೈಟ್, ಕಾರ್ಬನ್ ಕಾರ್ಬನ್ and hydrogen 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 then again hydrogen, like that. See, these two are sharing each other. ಇವೆರಡು ಶೇರ್ ಆಗಿಲ್ಲ. ಎಷ್ಟು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್? ಒಂದೊಂದು ಕಾರ್ಬನ್ ಇಂದ 2 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್. ಸೊ ಇವೆರಡನ್ನು ಜಾಯಿನ್ ಮಾಡಿ 1 2 ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ ಆಯ್ತಲ್ವಾ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದೀಸ್ ಟು ಕಾರ್ಬನ್, ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್. ನಾವು ಇವೆರಡು ಶೇರ್ ಆಗಿದೆ. ಕಾರ್ಬನ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಸಿಂಗಲ್ ಬಾಂಡ್, ಇಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಬನ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಸಿಂಗಲ್ ಬಾಂಡ್. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಸಿಂಗಲ್ ಬಾಂಡ್. okay, again here see single bond. so this is the structure of ethene or Lewis dot structure. okay, now take next one, nitrogen gas, N2 gas. sixth one nitrogen ತಗೊಳ್ಳಿ ಅದೇ ರೀತಿ. so similarly this is ethene, write nitrogen for nitrogen N2. seventh one, take example 7 nitrogen N2. so do quickly nitrogen ಮಾಡಿ. this is ethene, C double bond C and structure. okay, write ethene, sorry nitrogen. for nitrogen how many electrons are there in outermost shell? what is the atomic number? this is the nitrogen 7 and the electronic configuration is helium 2s2 and 2p3. right, 2 2 4 plus 3 7. so this is the outermost shell containing only 5 electrons only. so how many nitrogens are there? 2 nitrogen atoms. so write 2 nitrogens, 1 2 nitrogens atoms. each nitrogen containing 5 electrons. so write 5 electrons, 1 2 3 4 and fifth one. okay, similarly here 1 2 3 4 5 electrons. now observe how many electrons are it is deficient to gain or to attain next noble gas configuration. next noble gas ಅಂದ್ರೆ ನಿಯಾನ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ? 3 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ವಾ? ಸೊ 3 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಕಡಿಮೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನಾನು ಈ ತರ 3 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಪಕ್ಕದಲ್ಲೇ ಬರ್ದಿರೋ ಶೇರ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಈಸಿಯಾಗಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ ಅಂತ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ವಾ? ನೀವು ಕೇಳಬಹುದು why you are writing like that only, why not this third electron is written here or either here like that. ಯಾಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಕಡೆ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಬರೆಯಬಾರ್ದು, ಇಲ್ಲೇ ಇದೇ ರೀತಿ 3 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಬರ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ ಅಂತ ಕೇಳೋದಾದ್ರೆ ಶೇರ್ ಮಾಡೋದು ಮತ್ತೆ ತೋರಿಸೋದಕ್ಕೆ ಈಸಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ನಾನು ಈ ತರ ಬರ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ವಾ? ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಐಡಿಯಾ ಯು ವೈಲ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ದಿ ಎಕ್ಸರ್ಸೈಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್. ನೀವು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ನಿಮಗೂ ಐಡಿಯಾ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಯಾವ ತರ ಬರ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ. ಓಕೆ, ಸೊ now 3 electrons is deficient to attain next noble gas configuration, that is neon of this nitrogen, so that it shares 3 electrons, like 3 electrons share ಮಾಡ್ಕೊಂಡು. ಇವಾಗ ನೋಡಿ 1 2 3 4 5 6 7 8
Now similarly this nitrogen also get ready to share these 3 electrons. You get next noble gas with the right. So 6 plus 2 8. This can also be written like that. That is nitrogen. ಎಷ್ಟು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಶೇರ್ ಆಗಿದೆ ಒಂದಕ್ಕೊಂದು 3 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಜಾಯಿನ್ ಮಾಡಿ 1 2 3 ಟ್ರಿಪಲ್ ಬಾಂಡ್ ಐತಲ್ವಾ ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಮತ್ತೆ ಸೊ ರೈಟ್ ಟ್ರಿಪಲ್ ಬಾಂಡ್ ನೈಟ್ರೋಜನ್ one nitrogen ಮೇಲೆ ಎಷ್ಟು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಇದೆ 2 ಪೇಜ್ ದಟ್ ಇಸ್ 1 2 3 ಎಲ್ಲಾದ್ರೂ ಬರ್ಕೋಬಹುದು ಅದರ ಸುತ್ತ ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದಿ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಆಫ್ Lewis dot structure of nitrogen. Okay, so ಅದೇ ರೀತಿ ನೀವು ಹೀಟಿಂಗ್ ಗೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬರಬೇಕು ಹೋಮ್ವರ್ಕ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಟೇಕ್ heat ion. This is A1 homework C2H2 that is heat ion. Heat ion ಗೆ ಮಾಡಿ take homework heat ion. So take these 3 are homework that is heat ion C2H2 heat ion. So ಬರೆಯಬೇಕು ಕಾರ್ಬನ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ then oxygen O2 molecule ಯಾವ ತರ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಬರೆಯಬೇಕು then similarly hydrogen chloride HCl you know the electronic configuration of both the elements and write how it is formed here this is again helium configuration and next noble gas argon so here neon and neon helium okay do this